Hello everyone, I am Dr. Shakti. I am a practicing IBCLC from Delhi. Because India is a very diverse country where with each step our language changes, our cultures change, the way we work changes. And because our work is totally out of the community, we start our work in the community and our work ends in the community. So we wanted to hear from you about your specific challenges, about your specific goals, about your specific cultures in your language, in the language that is close to your heart or in your mother tongue. So we got the voices from all over India. Listen to these voices and enjoy. Hello everyone, I am Aradhana Tathe from Nagpur, Maharashtra. Today, most of the mothers are unaware of the crucial role that breast milk plays in their newborn's life. As a lactation professional, it should be our goal to close the gap between existent lack of knowledge and ideal practices of breastfeeding that need to be followed. As a lactation professional, we should positively motivate the mothers towards breastfeeding. We should support them in initiation of breastfeeding within half an hour after child's birth and sustaining it through 2 years. By doing this, lactation professionals are definitely going to help to build a strong community, a strong nation. Thank you. नमस्कार, मी आराधना ताठे, नागपूर, महाराष्ट्र. अजूनही आपल्या समाजामध्ये नवीन मातांना, स्त्रियांना स्तनपानाचं महत्त्व उमगलेलं नाही आहे आणि स्तनपान सल्लागार म्हणून हे आपलं कर्तव्य आहे की मुलींना, स्त्रियांना, होणाऱ्या मातांना स्तनपानाबद्दल सकारात्मकरित्या तयार करणे, त्यांना स्तनपानाचं महत्त्व समजावून सांगणे, बाळाच्या जन्मानंतरच्या अर्ध्या तासात आई आणि बाळाला स्तनपानासाठी मदत करणे आणि पुढे 2 वर्षापर्यंत स्तनपान सुरू ठेवण्यासाठी आईची आरोग्याची, तिच्या मानसिकतेची काळजी घेणे, त्याबद्दल तिला सल्ला देणे, हे स्तनपान सल्लागाराचं महत्त्वाचं काम आहे. आणि ह्या माध्यमातून निश्चितच आपण एक मजबूत देश, एक मजबूत समाज निर्माण करण्यासाठी मदत करणार आहोत. धन्यवाद. Good morning all. I am Blessimol Jacob, working as nursing superintendent in Helix Hospital, which is a multi-specialty hospital in Hyderabad. I also worked as nursing NICU in charge in Apollo Hospital, and I involved in lactation counseling. So I understood many of the mothers doesn't know the importance of breastfeeding, how it impact in the future generation. During antenatal counseling itself, it's important to know regarding the importance of breastfeeding as well as the assessment of breast, because many of the mothers were facing with the problems with the inverted nipple, flat nipples, and they were unable to feed the babies properly. In order to prevent these problems, it's better to assess the nipple by an expert during the antenatal period itself and to correct those things in the antenatal period itself. I'm very happy to appreciate the lactation consultants who are working in Hyderabad for the growth of future generation. I'm happy for Dr. Vinoda, who is working in multiple hospitals, and she is also involving in the antenatal counseling as well as antenatal yoga, and during birth also she is being with the mothers, and postnatally also she is counseling and positions and everything she is explaining detailedly to the parents, mothers. And I know very well that many of the mothers are very satisfied with her. Being medical professionals, we need to know the importance and we need to involve in encouraging the mothers in breastfeeding to bring or to build up strong generation, strong and healthy generation. Thank you. ഞാൻ ബ്ലെസിമോൾ ജേക്കബ്, ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾ അപ്പോളോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ NICU ഇൻചാർജായി ജോലി ചെയ്തു.
ആ സമയത്ത് അനേകം അമ്മമാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ മോഡേൺ ലൈഫിൽ പല അമ്മമാർക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആൻറ്റിനറ്റൽ പീരീഡ് മുതൽ അമ്മമാർ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മുലയൂട്ടലിനായി. ഒരു നല്ല ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ലാക്ടേഷൻ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാനസികവും ശാരീരികവുമായും സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു നല്ല ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ലാക്ടേഷനിൽ പ്രൊഫഷണൽസായ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു. Hi, my name is Dana Hardy. I am basically from the US, but I have been working in Dehradun, Uttarakhand for 8 years. And so how does skilled lactation care impact my community? As we know with COVID and difficult times in life, it's always a choice between hope and despair. And so as lactation professionals, we get the privilege and the honor of walking with families through really big transitions, from pregnancy through childbirth, through the early years of their child's life. And so we have the opportunity to help people and support them and allow them to live in better ways with hope. And so we can spread hope and build community through our work as lactation professionals. नमस्ते, मेरा नाम देना हार्डी है और मैं एक लैक्टेशन प्रोफेशनल हूँ देहरादून उत्तराखंड में. तो मुझे लगता है कि लैक्टेशन प्रोफेशनल्स बहुत ज़रूरी काम करते हैं, क्योंकि परिवार लोगों के लिए बहुत ज़रूरी ट्रांजिशंस होते हैं. कभी कभी प्रेगनेंसी चलते हैं, कभी कभी बर्थ चलते हैं, कभी कभी अर्ली इयर्स उनके बच्चों की ज़िंदगी में चल रहे हैं. तो हमारा काम की वजह से हम मदद कर सकते हैं. तो हमारे काम से सपोर्ट होते हैं, सेवा कर सकते हैं. तो ज़िंदगी में मुसीबत होते हैं. हमको लगते हैं कि कोविड की वजह से बहुत चुनौतियाँ होते हैं, लेकिन आजकल और हमारे काम की वजह से हम सपोर्ट से आशा ऑफर कर सकते हैं. तो थैंक यू. लैक्टेशन की वजह से हमारी संगति, हमारे शहर और बेहतर से चल सकते हैं. ஹாய், வணக்கம். நான் திவ்யா பேசுகிறேன், சென்னையிலேருந்து, தமிழ்நாடு. ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட லாக்டேஷன் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறவங்களோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்த சமுதாயத்தில் அப்படிங்கிறத நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ தாய்ப்பால் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை, இதுதான் உண்மை, இந்த உலகத்திலே தி பியூரஸ்ட், ரொம்ப புனிதமானது அப்படின்னு சொன்னால் தாய்ப்பால். அதை சுற்றி நிறைய பொய்யான விஷயங்கள், நிறைய பொய்யான அட்வைசஸ். யாருக்காவது நம்ம ஒரு கருத்து சொல்கிறோம் அப்படின்றா அது ஒரு பொய்யா உண்மையா அப்படின்னு நம்ம செய்யணும். ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைய வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அதை கவனிக்கும் போது பல சிக்கல்கள் அவ தாண்டி வரா. ஸோ அவங்களுக்கு உள்ள என்ன சப்போர்ட், எந்த விதமான சப்போர்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷன் அண்ட் கரெக்டான டெக்னிக்ஸ், எப்படி தாய்ப்பால் கொடுக்கணும், அந்த குழந்தை பிறந்து ஒரு 1 ஹவருக்குள்ளே எப்படி அதை இனிஷியேட் பண்ண முடியும் தாய்ப்பால் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற விஷயத்துலேருந்து லாச்சிங் இஷ்யூ நிறைய அந்த ஜேர்னி ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங், தாய்ப்பால் கொடுக்குற அந்த ஜேர்னி நிறைய அதுக்குள்ள என்ன சிக்கல் வந்தாலும் எப்போவுமே நாங்கள் லாக்டேஷன் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக we are always there, எப்போவுமே இருக்கோம் அந்த அம்மாக்கும் அந்த தாய்க்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும். ஸோ this is what I would say. Thank you so much. நன்றி, வணக்கம். Hi all, this is Divya here from Chennai, Tamil Nadu. So I just wanted to share my views on how skilled lactation support could empower my community. So this journey of mine into the lactation field started when I realized the lack of support during my postpartum days, during my breastfeeding days, because I felt that breastfeeding was something natural and it would come to any woman after delivery, but which is not the case in not every case. It's true, right? So I think as lactation professionals,
we play a major role in bringing in a healthy community, a positive community, a happy community, not only for the mother but also for the families, in guiding them the proper ways of breastfeeding, the proper techniques in breastfeeding, helping to initiate breastfeeding within the 1 hour of the baby's life, and a lot of other support that we could always give in mothers at every point of time through their breastfeeding, to have a prolonged breastfeeding and a healthy life for both the mother and the baby, as well as mentally a very good well-being for the family. So that is what I think about how lactation professionals can empower a community. So I'm truly blessed to get into this field, and I look for. Hello, I am Dr. Charu Kalra. I am a pediatrician and a lactational professional. I have been seeing newborns since last 12 years day in and out, and it is only after being a lactational professional I realized how imperative it is to know a lot about lactation, breast milk and breastfeeding to avoid failures in breastfeeding. There are so many moms who don't know how to initiate breast milk, how to increase breast milk, so on and so forth. And as we all know, breast milk is an elixir. It is so important that both the mother and child reaps the benefit to the fullest. For this, it is very important that all of us around, especially those who are mothers, who are into medical professions, the nurses, everyone who comes in contact with a new mom or the baby, should go through these courses so that they deal in detail about what should be done, what can be done, and how to maximize the benefits of breast milk. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू कालरा है। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और एक लैक्टेशनल प्रोफेशनल हूँ। मैं पिछले 12 साल से नवजात शिशुओं को रोज़ाना तौर पे देख रही हूँ, पर मैंने अभी रियलाइज़ किया जब मैंने ये लैक्टेशनल प्रोफेशनल कोर्स किया कि कितना ज़रूरी है कि माँओं को बताया जाए कि कैसे दूध पिलाना शुरू करना चाहिए, पहले 5 दिन में कैसा दूध पिलाना चाहिए, दूध ज़्यादा आए उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी स्थिति में दूध नहीं पिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों की डिटेल्स में मुझे तभी पता चला जब मैंने ये लैक्टेशन प्रोफेशनल का कोर्स किया। इतना ज़रूरी है हमारे लिए ये कि हमारे आसपास ऐसी लैक्टेशनल प्रोफेशनल्स हों, क्योंकि हम सबको पता है कि माँ का दूध अमृत के समान है, और अगर हम चाहते हैं कि दोनों माँ और शिशु इसका पूरा लाभ उठा पाएँ, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो इन सब की डिटेल्स के बारे में। जितनी ज़्यादा लैक्टेशनल प्रोफेशनल होंगे उतना ही ये इजी हो जाएगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नई माएँ, हमारे जैसे डॉक्टर्स जो कि नवजात शिशु और नई माँओं के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, जैसे कि शिशु रोग विशेषज्ञ, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, नर्सेज आदि, ये सब लैक्टेशनल प्रोफेशनल कोर्स करें और जितना हो सके उतना माँओं को इसके बारे में नॉलेज दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रेस्ट मिल्क का लाभ उठा पाएँ। Okay, I'm Dr. Jayashree Jaykrishnan. I'm a clinical physiotherapist working in the field of obs and gynec for the past 13 years. So I believe that going with the breastfeeding, it has to be a complete joint approach in approaching a mother. It shouldn't be the mother alone, I feel. The reason is we've been brought up in the early days, our ancestors, we've been brought up in a joint family system where we've been seen like our aunts or our sisters who've been growing up with their babies, where we can see them how they are feeding. All these things have been missed in this nuclear family system. So what happens is the family system has become very small, not like the earlier days. So it's only the father, mother, or the own daughter, that's it. So they are not being exposed to see someone having a baby, or how they are carrying it, or how they are feeding it. It's all something became so digital for them. So once they have the baby in hand, no, they're actually clueless. So we can't actually point out only a girl child alone. I feel it should be like even for even a boy child. So now
puts a time that we have to complete community support. So a mother, when she gets herself pregnant, it has to be the whole family members has to be educated about this breast milk importance or breastfeeding importance, how to hold the baby, how to carry the baby, what are the expected things they could see it during the post delivery days. It's not always breastfeeding is challenging. Actually, the other accessory things becomes a challenge to do breastfeeding. For instance, the baby is crying, baby is passing urine and crying, baby's hiccups is happening, is can I feed or not? So only the accessory things makes them an obstacle to continue with the breastfeeding practice. So we made a community where we all join together to help the mother. So it's like our gynec, our staff nurses, and ourselves, and birth educators, everything together we tend to help the mother. So even the mother post delivery also, when she gets discharged also, we still create a support groups to help the mother in a wider way. So she always gets the strength. Okay, whenever I need, I have people to help me out. I can rely on them. I can ask them whether I'm doing right or wrong. So once that confidence is there for these mothers, no, even the smallest doubt, they think it's the silliest thought, but that silliest doubt will be a reason for them to get into some alternative forms. So just to make sure we are there, we want to show them that we do extend our help, not only pregnancy or delivery or post delivery. We do extend our services to about 1 year to 2 years of baby life, but eventually then we tend to become like one of the family members. We tend to become as friends with them. So I love this work because I'm trying to get an extended family by doing this service. Thank you. வணக்கம், என் பேர் வந்து ஜெயஸ்ரீ ஜெயகிருஷ்ணன். நான் கிளினிக்கல் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், இயன்முறை மருத்துவர். இதில் வந்து மகப்பேறு சம்பந்தமான வேலையா கடந்த ஒரு 13 வருடமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹாப்பி மாம்ன்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட நிறுவனராகவும் நான் இருக்கேன். இந்த லாக்டேஷன், அதாவது தாய்ப்பால் புகட்டுவது, தாய்ப்பால் ஆலோசகராக இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ முக்கியமா இருக்கு நம்மளோட சமூகத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காலத்துல வந்து நம்ம ஃபேமிலியில, அதாவது நம்ம குடும்பத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம அம்மாவோ பாட்டியோ அத்தையோ சித்தியோ எல்லாமே இருந்தாங்க. நமக்கு வந்து கை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கோ, இல்ல எப்படி பிடிக்கணும், இல்ல நம்மளாம் அதை பார்த்து வளர்ந்துருப்போம். பட் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில வந்து நம்மளோட குடும்ப அமைப்பு வந்து ரொம்ப சிறிதாயிடுச்சு. ஸோ குடும்ப அமைப்பு சிறிதானனால நமக்கு நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் வளர்ந்ததும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க நம்ம கூடவும் இல்லாதனால நிறைய சமயத்துல வந்து இது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எவ்வளோ பேர் வந்து ரொம்ப திகைச்சு போய் ரொம்ப தவிச்சும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்துல பார்த்தா இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களோ இல்லை அவங்க அம்மாங்களோ எல்லாருக்குமே வந்து பிரசவ காலத்துல இருந்தே வந்து சொல்லி கொடுக்கறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், தாய்ப்பால் புகட்டுறது, எப்படி குழந்தைய பிடிக்கணும், எப்படி ஹோல்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து பிரசவ காலத்துல இருந்து சொல்லி கொடுக்கறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து குழந்தை பிறந்த பிறகு கூட இது ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லாம கூட இருக்கிற செவிலியர்கள் இவங்களோட சேர்ந்து மருத்துவரோட சேர்ந்து நம்ம பணியாற்றப்போ தாய்மார்களுக்கும் அது வந்து திருப்திப்படுது. தென் மருத்துவர்களுக்கும் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி, அதாவது எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றப்போ, உதவுறப்போ அவங்களுக்கு வந்து மனசு வந்து திருப்திப்படுது. இது மட்டும் அவங்க வந்து மருத்துவமனையில மட்டும் இந்த தொடர்பு வந்து விட்டு போகாம, அவங்க மருத்துவமனையில இருந்து அவங்க வெளியே ஏறின பிறகு கூட அந்த அம்மாங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு இருக்க சந்தேகத்தை வந்து அதுக்கப்புறமும் கூட நாங்க வந்து அவங்களுக்கு சந்தேகம் தீர்த்து வைக்கிறப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் கூட வலுவா இருக்கு. ஓகே, நம்மளால பண்ண முடியும், நம்மளால தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியும், நம்ம சின்ன சின்ன சந்தேகத்துக்கு கூட நம்மளுக்கு உதவுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ பேர் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க, செவிலியர்கள் இருக்காங்க. ஸோ இது எப்பவுமே கூட்டு முயற்சி. ஸோ ஒருத்தரோட முயற்சி இல்லாம கூட்டு முயற்சியா பண்றப்போ நமக்கு அதுக்கு வர பயன்கள் கூட மிகுந்த சொல்ல அளவில்லாத அளவுக்கு பயன்கள்லாம் ஆகும். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவுமே சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்து செய்யறப்போ அதோட பயன்களும் பெருசாதான் வரும். ஸோ நான் என்ன நம்புறேன்னா, சேர்ந்து எல்லாமே செய்யறப்போவே ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து தாய்ப்பாலோட சதவீதம் வந்து நம்ம 100% வரத்துக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நன்றி.